And then what are the components? The components are packed red cell, PRBC, leuko-reduced red cells, random donor platelet prepared from the whole blood, platelet-rich plasma, PRP, platelet concentrate, buffy coat platelet. Regarding the platelet, these 4, 5, 6 are highly theoretical. Next, single donor platelet, days are coming, that is single donor platelet. This can be prepared by apheresis machine. Apheresis machine, you go to donate the blood, you see TV, read newspaper, and the blood will be taken. It will be automatically, the other part will be returned back to your body. Only the platelet will be taken. Now, what are the advantage of it? By random donor platelet, which I told you, you can increase the platelet 5,000 by 1 unit. To raise the platelet 30 units, you have to give 6 units. So, antigens from 6 different person introducing your body, whereas single donor platelet, it contains 30,000 platelet. So, 1 unit will serve as 6 unit. Fresh frozen plasma, single donor plasma, cryo plasma, cryoprecipitate. This is important. Granulocyte buffy coat and apheresis granulocyte. So, these are the products of which we usually clinically use packed red cell, platelet, either single donor platelet or random donor platelet, fresh frozen plasma, cryoprecipitate, right, and the other products. Next, advantages of component therapy. I think আমি তোমাদের এই অ্যানসারটা আগেই দিয়ে রেখেছি, কালকে দেখবে। It maximizes the use of 1 unit of blood, optimize blood resource, multiple patients can be treated with the same unit blood. Now, the meaning of this line is that you are taking 1 whole blood. From it, you can prepare platelet, you can give it to a patient who is suffering from thrombocytopenia. You can get it fresh frozen plasma from it. You can give it to patient who has liver diseases or coagulation disorder. You can prepare cryoprecipitate, you can give it to hemophilic patient, and you can prepare PRBC to the anemic patient, or other causes blood is needed. So, it maximizes the use. 1 unit of blood, you can give it to 4%. Next, preservation of constituents of whole blood. Some components have longer shelf life. Whole blood 35 days rakha jay, whereas FFP you can keep it 1 year. Cryoprecipitate you can give it 1 year, whereas opposite side platelet you can keep it only for 5 days. However, the prolongation of it provides better patient care. Specific component required. Suppose the patient needs only FFP. If you are giving whole blood, you are giving more volume, you are misusing the PRBC, you are misusing the platelet also. So, provides the better patient care, specific required for the component, adequate concentration dose without danger of overloading and side effects. Next, cost effective. At 1 patient giving 4 components. So, production cost will be less. So, it can be, patient will get in cheap rate. The adverse reaction is reduced. The risk of transfusion transmitted infection is also reduced. The alloimmunization chances are less. So, to remember it, in short, the right product you can give, right dose you can give, right time you can give, and right reason, right? Why we are going to the components? To give the right product in the right time, in right dose, and in right reasons. For example, this is for example, we will come in details now. If
you have a low red cells or anemia, what is the utility of FFP? Rather, it will increase the blood volume and volume overload there. You can give only the red cells. That anemia is now defining as the low oxygen carrying capacity. This RBC will help only to carry the oxygen. So, red cells oxygen carrying capacity, that is the anemia. New definition of anemia, you have read it, that lowering the oxygen carrying capacity. Platelet thrombocytopenia, FFP multiple clotting factor deficiency, cryohemophilia. So, give only, I told you initially that the specific product can be given in a right dose and right region. Suppose a patient suffering from hemophilia, if you give him whole blood, it will be minimum effective or no effective. But if you give him cryoprecipitate, it will be effective to him. Up to this, it is clear to you. If anybody has any question, raise hand. কারোর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, কোনো কোশ্চেন নেই। Now we will come to the how this component. There will be, I will tell you in different ways, but you will remember only one. But I will tell you in different ways how the components are prepared. So, whatever you prepare, preparing from bolo, whole blood. So, you take the whole blood, you low spin cryocentrifuge. There is a machine which is called cryocentrifuge, which can regulate the temperature from 6 to 24 degrees centigrade. Now, whole blood low spin. What is this low spin? I will tell you, I will show you what is low spin, what is high spin. You centrifuge low spin, it will be divided into two parts. Platelet rich plasma, I told you one part of the component is PRP, that is platelet rich plasma, and then you centrifuge high spin. In the high spin, you take out the platelet rich plasma. What is remaining? FFP and PRBC. Then you give a high spin FFP and a platelet rich plasma, it contains platelet and plasma. Go to high spin, it will produce platelet and FFP. Again, you give high spin platelet poor plasma. So, এটাকে আমি প্লেটলেট তৈরি করতে পারবো না। Platelet poor plasma freezing at -30 degree, thawing and suffering cryoprecipitate, factor 8 poor plasma and fractionization. Another way, what is high spin? 5000 G for 5 minutes. You have read till date RPM, but RPM is not correct measurement of the speed, because different centrifuge machine may have different diameter. That diameter correction is it converted it into G. So, 5000 G for 5 minute packed red cells and platelet concentrated. For 7 minute cell free plasma and cryoprecipitate low spin korle platelet rich plasma. This is the formula how RPM is converted to G. Now, what are the components of the blood? What I told, that is the blood has two parts, cellular part and the plasma. Then you should separate it within 6 hours of collection. Why? The platelet will remain alive up to 6 hours. You should not keep the blood before separation in refrigerator, because platelets should be kept at room temperature. So, after cellular part থেকে কি তৈরি করতে পারি আমরা? red cell and platelet, plasma ke phase frozen plasma, factor 8 cryoprecipitate. এইবার factor 8 poor plasma থেকে কি তৈরি করতে পারি? albumin, immunoglobulin and other therapeutics. Now all the components which I mentioned, have you understand how to differentiate it?
Now indication of blood transfusion. I am telling as a whole blood transfusion, say PRBC or say whole blood. I am not mentioning here regarding the platelet or FFP. There is a habit of us. Anything happened, give 1 unit of blood, give 2 units of blood. Actually, transfusing of 1 unit of blood is of no value, right? This term had already been introduced, and if you see the requisitions there in the lower part, it is clearly written there is no term by fresh blood, and 1 unit of blood transfusion is of no value. However, patient কাদের ক্ষেত্রে আমরা blood requisition করব আর কাদের ক্ষেত্রে করব না. Suppose patient need urgent operation and hemoglobin less than 10 gram. We should requisition for whole blood or PRBC. Now, anticipated surgical blood loss will be more than 1 liter. Say it depends upon 1 liter. এইবারে একটা পেশেন্ট হয়তো সাডেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে এসছে, তো প্রথম আমাদের একটা ওয়ার্ড থাকে, যাও 5 বোতল ব্লাড নিয়ে এসো। আমরা কখন তাদের পিআরবিসি বা ব্লাড দেবো? when the blood loss is less than 15%, nothing to do. Body by its own hemostatic mechanism will arrange so in such a way that oxygen capacity will be maintained. Is it clear? Shall I repeat? Repeat. Suppose the blood loss is less than 15%. In that case, have you read shock, hypovolemic shock? These, if you know the hypovolemic shock, you can assess what amount of blood is lost or fluid is lost. So, blood loss less than 15%, nothing to do. Between 15 to 30%, no need of blood transfusion, you give crystalloid or colloids. Between 30 to 40%, crystalloid, colloids along with RBCs. Obviously, above 40%, there should be crystalloid, colloids and RBCs. This is the main motto of us of blood transfusion. Clear? Now, let us come one by one, some important one first. What are the indication of the packed red cell? Anemia associated with established cardiac failure. তুমি সার্টেন একটা পেশেন্টের অ্যানিমিয়া আছে, তাকে হঠাৎ হোল ব্লাড দিয়ে দিলে 2-3 ইউনিট, there will be cardiac overload and there may be cardiac failure. In that case, to overcome the overload and only for oxygen carrying capacity, you will give packed RBC. Is it clear? Next, hemoglobin less than 6 gram per dl. Always give packed RBC. Next, patient approaching to delivery having hemoglobin less than 7 gram per dl. In hereditary hemolytic anemias, for example, in thalassemias, always give the PRBC. When to start the blood transfusion? Suppose a patient is thalassemic and he has or she has hemoglobin 7.5 gram per dl or less than it. In 2 occasions, you start it to blood transfusion immediately and try to keep the hemoglobin at the level of 9 to 10 gram per dl. And how you will keep it, I will tell you. Right? Advantages of packed cell. Packed cell কি থাকে না? একসঙ্গে সবাই বলো। হোল ব্লাড থেকে আমি যে প্যাকড সেল তৈরি করলাম তাতে কি থাকে না? জোরে বলো। প্লাজমা থাকে না। ভেরি গুড। প্লাজমাতে কি থাকে? অ্যান্টিবডিজ গুলো থাকে। ঠিক আছে? তাহলে রিডিউস দ্য রিস্ক অফ, 1 নম্বর হচ্ছে কি ভলিউমটা কম হয়। সে যদি তার 16 হেমোগ্লোবিন হয়, সাপোজ 16 হেমোগ্লোবিন, তার পিআরবিসি কত হবে, পিসিবি কত হবে? 48% মতো। তাহলে 52% প্লাজমা বেরিয়ে গেল, রিস্ক অনেক কমে যাবে। সো
reduce the risk of circulatory overload, lessen the severity incidence of allergic reaction. যত প্রোটিন যত ইমিউনোগ্লোবুলিন সব তো প্লাজমায় আছে, সেই অ্যালার্জিক রিয়াকশন করে। ABO antibodies are also reduced. Remove plasma, moreover যে প্লাজমাটা আমার বেরিয়ে গেল তার থেকে আমি এফএফপি তৈরি করতে পারি, তার থেকে আমি ক্রায়োপ্রেসিপিটেট তৈরি করতে পারি। নেক্সট, কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ ট্রান্সফিউশন অফ দ্য রেড সেলস। ওয়েল কম্পেনসেটেড অ্যানিমিক পেশেন্ট, সে ধরো তার হিমোগ্লোবিন 8 আছে, কিন্তু তার ডে টু ডে লাইফ সে কম্পেনসেট করতে পারছে, তার ক্রনিক রেনাল ফেলিওর আছে সাথে, কিন্তু ইন স্পাইট অফ দ্যাট সে কম্পেনসেটেড, সে সব কাজ করতে পারছে, সব করতে পারছে। উই শুড নট গিভ এনি এক্সট্রা লোড অন হিজ বডি। নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া, নেভার গিভ। Suppose a patient suffering from iron deficiency anemia or vitamin B12 deficiency anemia. In that case, if you give blood once, that blood will live only 35 days. Again, the nutritional deficiency is there. So, in nutritional anemias, give with specific either iron or vitamin B12, right? Next, to correct the protein and coagulation factor. A patient having hemophilia, a patient having hypoproteinemia, what is the role of PRBC? PRBC doesn't contain any albumin, PRBC doesn't contain any coagulation factor. So, don't give, this is eye wash only, but it is of no effective value. Enhance the general well-being, promote the wound healing, prevent the infection, to expand the blood volume when oxygen carrying capacity is adequate. Patient have no symptoms of anemia, hemoglobin 8, 9. In that case, the oxygen carrying capacity increase করতে হবে, তার জন্য ব্লাড দেবো, it is all contraindicated. Transfusion trigger, say 1 unit of PRBC can increase hemoglobin by 1 gram per dl or PCV by 3%. Is it clear? একটা পেশেন্টকে 1 ইউনিট যদি পিআরবিসি দাও, তার হেমোগ্লোবিন 1 গ্রাম পার ডিএল বাড়তে পারে, আর পিসিভি 3% বাড়তে পারে। While 1 unit in pediatric patient 8 ml per kg, pediatric পেশেন্টে কখনো হোল ব্লাডটা দেওয়া হয় না। ধরো তার যদি 10 কেজি ওজন হয়, তাকে আমরা 80 ml ব্লাড দেবো। In that case, pediatric bags are available, which is of 100 ml capacity. What are the advantages? That you can give, say 200 ml PRBC থাকে, you can give it 2 patient instead of giving 1 patient. In pediatric patient, 8 ml per kg red cell increase hemoglobin by 1 gram per dl. While an unit of 450 ml will increase 1 gram in patient about 70 kg body weight who is not bleeding. Clear? আর 350 দিলে 0.75, whole blood দিলে 0.75 পারে। PRBC দিলে 1 gram and whole blood দিলে 0.75। তাহলে which will you choose in future? জোরে PRBC. Next, and that PRBC contains leukocytes. These leukocytes are the roots of many reactions. Of them, dangerous one is the TRALI, transfusion related lung injury. So, কাদের ক্ষেত্রে সেটা বেশি হতে পারে? যে পেশেন্টগুলোর আদার ইমিউনোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার আছে বা লিউকেমিয়া আছে। সো লিউকোসাইট রিডিউসড করে দিতে পারি আমরা, ডব্লিউবিসি একদম নীল করে দিতে পারি। সো ইন দ্যাট কেস, হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশন? মাল্টিপল ট্রান্সফিউশন যারা পেয়েছে, হু আর দ্য ভিকটিম অফ মাল্টিপল ট্রান্সফিউশন? জোরে বলো, ঠিক বলছো অথচ আস্তে আস্তে বলছো না। থ্যালাসেমিয়া, ভেরি গুড। তো তোমরা খারাপ কে বলে? তারপরে হচ্ছে গিয়ে লিউকেমিয়া, অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, ইমিউনোসাপ্রেস পেশেন্ট, ইমিউনোডেফিসিয়েন্ট পেশেন্ট, মাল্টিপ্যারাস পেশেন্ট। মাল্টিপ্যারাস পেশেন্টের why the different antigens are coming from the different times of from different babies. Prevention of recurrent febrile non-hemolytic transfusion reaction, we will talk it in the next class. Prevention of delay of primary alloimmunization of HLA antigen and prevention of cytomegalovirus.
In these cases, we will give the WBC reduced PRBC. Next, indication of washed cell, right? Indication of washed cell ki washing of the red cell, 70 to 90% of the leukocyte and 15 to 20 ml of red cells are removed. যদি WBC টাকে আমরা স্টেরাইল কানেক্টর দিয়ে ওই PRBC টাকে ওয়াশ করে নিই তাহলে যত লিউকোসাইটস আছে বেরিয়ে যায়, একটাই ডিসঅ্যাডভান্টেজ, কিছু আরবিসিও ওর সঙ্গে বেরিয়ে যায়। দ্যাট ইন্ডিকেশন সেই একই পেশেন্ট হ্যাভিং রেকারেন্ট ফেব্রাইল নন হেমোলাইটিক ট্রান্সফিউশন রিয়াকশন who develop antibodies against the different plasma bodies. Another is IgG deficient who has developed anti-IgA. PNH, the paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, you have read it in which chapter? Anybody? PNH কোথায় পড়েছো? কোন হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া? হ্যাঁ, কোন হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া পড়েছো? Yes, it is in hemolytic anemia. Hemolytic anemia তো একটা আরবিসি থাকে, আরবিসি গুলো ব্রেকডাউন হয়ে যায়। একটা when one RBC is broken down, defect may be in the membrane, defect may be in the hemoglobin, defect may be in the size, that is intracorpuscular defect. The PNH is the intracorpuscular defect, right? So patient having recurrent febrile non-hemolytic transfusion reaction develop antibodies to plasma protein, IgA deficiency and PNH. Irradiated যাদের লিম্ফোমা থাকে থাকে তাদের ক্ষেত্রে to minimize the risk of one of the complication of the blood transfusion is the graft versus host disease. In that cases, if you give receiving cellular products from the sibling, there is a term that amar ma ami blood do, but this is not, remember it from today, you cannot give to the first degree relative of your first degree relative, that is ma baba, তাদেরকে তুমি ব্লাড দিতে পারবে না because of the chances of graft versus host disease. অবাক হয়ে যাচ্ছে, আমি আমার মাকে ব্লাড দিতে পারবো না, তাই তো মনে হচ্ছে। This is due to the graft versus host disease. Now কোনো একটা now on condition come when nobody is there, his son is directed to give the blood, no way, patient কে বাঁচাতে হবে। In that case, to minimize the risk of transmission acquired graft versus host disease, the patient receiving directed donation from their siblings or parents or children. Patient with congenital immunodeficiency, CDA তোমাদের পড়ানো হয়েছে? congenital immunodeficiency পড়ানো হয়নি এখন। Patient 2 years allogeneic autologous bone marrow transplantation, যাদের bone marrow transplantation করা হয়েছে, to reduce the effect of the leukocytes or HLA, you will irradiate the blood and give it. Irradiated blood can be given with the patient acute leukemia, in Hodgkin disease, severe aplastic anemia, patient with hematologic malignancy, acute leukemia ছাড়াও আরো কোনো যদি হেমাটোলজিক থাকে তাতে দেবে। Now let us come to the indication. Now you remember for your study indication of PRBCs and what will be the effect of giving PRBCs. Now what are the adverse effect of giving blood transfusion, that will be discussed in the next class. Now indication of platelet transfusion. There are several causes of reduction of the platelet, that is called thrombocytopenia. So thrombocytopenia হলেই কি আমরা ব্লাড দিয়ে দেবো? Not. The platelet count is less than 5000 per cubic millimeter. আমি এই টার্মসগুলো এই ওল্ডার টার্মে নিয়ে এসেছি, তোমরা ফ্যামিলিয়ার বলে। সে হোয়াট এভার মে বি দ্য কজ, ইফ দ্য প্লেটলেট কাউন্ট is less than 5000 per cubic millimeter of blood, you transfuse the platelet. Which platelet you prefer? Random donor platelet or single donor platelet? Single donor platelet. Bah, very good. So
Patient having platelet count between 5,000 to 10,000, there is increased risk of bleeding due to hematological malignancy, due to aplastic anemia, undergoing bone marrow transplantation. You transfuse the platelet. Platelet count is between 10 to 20,000. Thrombocytopenic bleeding is present. Suppose a boy of 4 years old having severe bleeding, petechial process, ecchymosis, and on examination his platelet count is 8,000 per. তোমাদের thrombocytopenia পড়ানো হয়ে গেছে? Class has been taken of some platelet disorders, I think হয়ে গেছে। যাই হোক, তাকে তোমাকে প্লেটলেট ট্রান্সফিউজ করতে হবে। কেন আমি এই কথাটা বলছি, যে অ্যাকিউট আইটিপি এতে একটা অ্যান্টিপ্লেটলেট অ্যান্টিবডিজ ডেভেলপ করে, তা তাকে প্লেটলেট দিলে তো তোমার কোনো লাভ হবে না, সেই প্লেটলেটগুলো ডিস্ট্রয়েড হয়ে যাবে। বাট টু স্টপ দ্য ব্লিডিং ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য platelet transfusion. তাহলে what are the indication? Number 1, irrespective of cause, less than 5,000, patient in between 5 to 10,000, there is increased risk of bleeding due to hematological malignancy, aplastic anemia, undergoing bone marrow transplant. Platelet count 10 to 20,000, thrombocytopenic bleeding is present. Chemotherapy, patient is getting chemotherapy and platelet count is less than 20,000. DIC, disseminated intravascular coagulation. In cases of DIC, the platelet 50,000, still you have to give the platelet. What are the basic investigation of coagulation? You know, there are 4 basic: platelet count, prothrombin time, APTT, activated partial thrombin, and TT. In DIC, all are increased, platelet are decreased. So, for this reason, you have to give the platelets. Massive transfusion. Say, I will come today with the massive transfusion. Platelet count 50,000 and major surgery, say bypass surgery. সেসব ক্ষেত্রে 70 to 80,000 per cubic millimeter হলে you have to give platelet. Next, what are the contraindication? Thrombotic thrombocytopenic purpura, idiopathic thrombocytopenic purpura. In these cases, platelet count, platelet transfusion is contraindicated until and unless কি বলেছিলাম যে একটা পেশেন্টের আইটিপি আছে, ডায়াগনোজ আইটিপি, it is useless to give him or her platelet, but you have to give it in cases of in cases of life-threatening bleeding. Now there is no role of prophylactic platelet transfusion. Routine যে পেশেন্টের প্লেটলেট আছে 1.5 lakh per cubic, more than 1.5 lakh per cubic millimeter of blood, তার কার্ডিয়াক সার্জারি হবে, তাকে প্রোফাইল্যাকটিক্যালি খানিকটা প্লেটলেট দিয়ে দিলাম। মেজর কার্ডিয়াক সার্জারি হতে গেলে কত প্লেটলেট হলে তাকে আমরা প্লেটলেট দেবো? 70 to 80,000 per cubic millimeter of blood. Microvascular surgery, microvascular bleeding from platelet function defect. There may be petechial hemorrhages, even the platelet count is normal. That is due to the platelet function disorders. How will you diagnose? Platelet aggregation test. The platelet গুলো ফাংশনই করছে না, তো what it will do? Giving platelet. Now কতটা প্লেটলেট দেবে? The dose calculation, blood volume into platelet by 0.067. আমি এটা সিআরকে করে দেবো, ফরওয়ার্ড করে দেবো। Blood volume 70 ml per kg of body weight. This is a rough calculation, but on the spot you have to take decision, for which I am telling you. Platelet, desired platelet increment, ধরো 5,000 আছে, তুমি সেটাকে 30,000 নিয়ে যেতে চাও, তাহলে ব্লাড ভলিউম ইনটু 30,000 ডিভাইডেড বাই 67. দিস ইজ এ কনস্ট্যান্ট। এই 0.67টা দেওয়া হয় কেন? স্প্লিনে গিয়ে কিছু প্লেটলেট সিক্রিস্টেটেড হয়ে যায়, সেই জন্য 0.67. So this is the amount. Now monitoring.
তুমি যে প্লেটলেট গুলো দিচ্ছ, তুমি পিআরবিসি দিচ্ছ, তার মনিটরিং কি করে করবে? এনিবডি? ইউ হ্যাভ transfused PRBC. How do you monitor it? Varying hemoglobin level. Approximately 1 unit of whole blood, 0.75 gram per DL hemoglobin rise, and 1 unit of PRBC increases the hemoglobin by 1 gram per DL. And in cases of 8 ml per kg of the body weight, 1 gram বাড়ায়। যাই হোক, এখানে ব্লিডিং টাইম, প্লেটলেট কাউন্ট, এই দুটো করলেই তুমি মনিটরিং করতে পারবে। Next, what are the side effects of giving platelet? Chill, fever, allergic reaction, the risks of disease transmission, refractory resistance. এই রিফ্র্যাক্টরি রেজিস্ট্যান্টটাকে আমরা কিভাবে, আমি কি বলেছিলাম, যদি কারো 30,000 দিতে হয়, 6টা, you have to give 6 platelet. So antigens from 6 persons are coming. So if you give from 1 person 30,000, that is single donor platelet. এই সিঙ্গেল ডোনার প্লেটলেট কিসে তৈরি হয় বলো? আপহেরেসিস। নেক্সট, ক্রস কন্টামিনেশন উইথ দ্য আরবিসি। যখন প্লেটলেট তৈরি করতে যাচ্ছে, তার মধ্যে গাদা আরবিসি থেকে গেছে। অ্যান্ড গ্রাফট ভার্সেস হোস্ট ডিজিজ। নাও লেট আস কাম টু ইন্ডিকেশন অফ ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা। পেশেন্ট উইথ মাল্টিপল কোয়াগুলেশন ডিফেক্ট, মোস্ট অফ দ্য কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর আর সিনথেসাইজড ইন লিভার। এই তো মোটামুটি ভালোই জানো। The patient with multiple coagulation defect, anticoagulant therapy. Patient having any cardiac problem, getting warfarin sodium to prevent the coagulation. Warfarin overdose, active bleeding, invasive procedure schedule within 12 hours. 12 ঘন্টার মধ্যে খুব একটা you have to perform a major operation. সেখানে PT, APTT, INR is more than 1.5 times. You give FFP. Essentially anticoagulant therapy, warfarin sodium overdose, active bleeding or any invasive procedure within 12 hours. Massive transfusion. Deficiency in antithrombin 3, protein C and protein S. Hemolytic uremic syndrome and TTP. So I have told all you the platelet transfusion is contraindicated in TTP. So what to give in TTP? TTP তে কি দেবো আমরা? FFP দেবো to prevent the dilutional coagulopathy. That is a type of massive transfusion. Dose of FFP 15 to 20 ml per kg of the body weight. Lab parameter of FFP, PTP is PT oblique PTT, partial thermoplastin time is more than 1.5 times. Now fresh frozen plasma. What is fresh frozen plasma? Fresh frozen plasma is that plasma separated from the whole blood and frozen within 6 to 8 hours. FFP contains plasma protein and all coagulation factor. Factor 5 and 8 are present if it is kept at minus 30 degrees centigrade. আমি তোমাদের বললাম ক্রায়োসেন্ট্রিফিউজে it is separated, then it kept at minus 80 degree for overnight. After that it is kept minus 30 to minus 40 degrees centigrade for 1 year. The contents of 1 unit of FFP is plasma 175 to 230 ml. All coagulation factor 1 IU per ml, including the factor 5 and factor 8, and fibrinogen is 200 to 400 milligram. This is FFP, right? So in short, FFP is the part of plasma which is prepared within 6 hours of collection, and it is kept at minus 30 degrees centigrade. It contains all coagulation factor, including factor 5 and 8 and fibrinogen. Compatibility test is not done. We will discuss compatibility test next day. FFP ক্ষেত্রে group specific is sufficient. If you want to do A group, you can give A group of FFP. If you do compatibility, perform
দ্য মাইনর কর্স ম্যাচিং। তাহলে এফএফপির ক্ষেত্রে কি কর্স ম্যাচিং করতে হয়? মাইনর কর্স ম্যাচিং। আর পিআরবিসির ক্ষেত্রে বোথ মেজর অ্যান্ড মাইনর কর্স ম্যাচিং, বাট গ্রুপিং মাস্ট বি সেম। নাও কন্ট্রাইন্ডিকেশন ব্লাড ভলিউম এক্সপেন্ডার। এফএফপি দিয়ে ব্লাড ভলিউম বাড়ানো যায় না। হাইপোপ্রোটিনেমিয়াতে ইউ হ্যাভ টু গিভ স্পেসিফিক, হুইচ ওয়ান টু বি গিভেন। আরে ঠিকগুলো বলছো, আস্তে আস্তে বলছো কেন? ওরা ও যেন ইয়ে করতে পারে। দ্যাট ইজ অ্যালবুমিন। And source of immunoglobulin is a specific immunoglobulin injection available, and when the prothrombin time is less than 18 seconds. So, indication of FFP, all the indication having increased prothrombin time. So, how do you know the FFP is fruitful? Again, you perform the PT. When PT, suppose the patient having prothrombin time 24, then after giving FFP, it becomes 16. So, your FFP acted. Cryoprecipitate. Cryoprecipitate is a protein derived from fresh frozen plasma. Each bag contains plasma 10 to 15 ml, factor 8, fibrinogen, von Willebrand factor, fibronectin, and factor 13. So, cryoprecipitate, it is indicated is mainly in, আগে বললাম, hemophilia. Good. Indication in hemophilia A, von Willebrand disease, congenital and acquired fibrinogen deficiency. Cryoprecipitate, acquired factor 8 deficiency. Now, what is the difference between the whole blood and PRBC? Whole blood volume হচ্ছে 350 থেকে 450, এদের হচ্ছে তাহলে 350 in 350 bag, 450 in 450 bag, 200 ml in 350 bag and 240 ml in 450. So, whose volume is more? Whole blood. So, whole blood will causes some problem due to increased volume of the blood. Next, hemoglobin দুটোতেই একই রকম বাড়ে। red cell same as PRBC, viable platelet দুটোতেই থাকে না, লেবাইল ফ্যাক্টর কোনোটাতেই থাকে না, প্লাজমা সাইট্রেট কোথায় থাকে? হোল ব্লাডে। পিআরবিসিতে খুব কম থাকে, মিনিমাম। অ্যালার্জিক রিয়াকশন ইজ মোর। সো ইফ দ্য কোশ্চেন ইজ গিভেন হোল ব্লাড, পিআরবিসি ইজ, তোমাদের কোশ্চেন ছিল পিআরবিসি ইজ বেটার দেন হোল ব্লাড, ইউ জাস্ট রাইট দ্য পিআরবিসি অ্যান্ড হোল ব্লাড, এই কম্পারিজন ইউ জাস্ট রাইট ইট। অ্যালার্জিক রিয়াকশন whole blood more and packed cell less. Febrile non-hemolytic transfusion whole blood more, এতে মিনিমাম। ওয়েস্ট অফ কম্পোনেন্ট, হোল ব্লাড যদি দিয়ে দাও কম্পোনেন্ট ওয়েস্ট করে যাবে, কিন্তু পিআরবিসিতে হবে না। নাও হোয়াই হোল ব্লাড ইজ নট রেশনাল, তোমাদের ওই কোশ্চেন থাকে না, এক্সপ্লেন হোয়াই। তো ম্যাক্সিমাইজ দ্য ব্লাড সোর্স, হোল ব্লাড ইন্টু packed red cell in thalassemia, plasma. Why whole blood is not rational? কারণ হোল ব্লাডে তোমার কোনো রকম কোনো ইয়ে থাকে না, কি বলে, প্লেটলেট ভায়াবল থাকে না। সো প্যাকড রেড সেল ইন থ্যালাসেমিয়াতে দিয়ে দিতে পারি, প্লাজমা ইন লিভার ডিজিজে আর বার্নসে দিতে পারি, প্লেটলেট ইন থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া দিতে পারি, ক্রায়োপিসে। স্পেসিফিক স্টোরেজ অফ দ্য ব্লাড, কোন ব্লাডটা কত ডিগ্রি টেম্পারেচারে রাখতে হয়। Whole blood and PRBC 4 plus minus 2 degree centigrade, তাহলে 2 to 6 degree centigrade. Platelet 22 plus minus 2 degree centigrade, তাহলে 20 to 24 degree centigrade, and platelets should be kept always in agitated. তোমরা গিয়ে আবারও বলেছি 10 জন করে গিয়ে দেখবে কিভাবে প্লেটলেট গুলো রাখা থাকে। Cryoprecipitate minus 30 degree centigrade. রেড সেলস একই 2 to 6 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কখন ব্লাডগুলো চালাবে নেবার পর থেকে? হোল ব্লাড অ্যান্ড পিআরবিসি উইদিন 30 minutes of removing from the freeze and should be completed by 4 hours. Discard if this period is. Platelet within 30 minutes. FFP as soon as possible
or within 30 minutes, cryoprecipitate as soon as possible within 30 minutes. Regarding the FFP and cryoprecipitate, they are kept at minus 30 degrees centigrade. So, you should not transfuse it. It is a solid. It should come to the room temperature. From room temperature, you will start transfuse by within 30 minutes. What is massive blood transfusion? Massive blood transfusion may be defined as replacement of one blood volume that is equivalent to 10 units of blood within 24 hours. 24 ঘন্টার মধ্যে 10 ইউনিট ব্লাড চালিয়ে দিল, অথবা half of the blood volume 5 units within 4 hours in cases of adults. অনেক সময় বুলেট ইনজুরিতে ম্যাসিভ ব্লিডিং হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কন্টিনিউয়াস ব্লাড চালিয়ে যায়, বাট ইফ ইট ক্রস 10 ইউনিট পার ডে it can cause the effect of massive transfusion. Replacement of blood volume 24 hours, 10 units within 24 hours, transfusion of 4 units in 1 hour, 50% of blood 3 to 4 hours. There are several definitions. Now, actual কি দেওয়া উচিত একটা পেশেন্টকে? You should give 1:1:1, 1 unit whole blood, 1 unit FFP, 1 unit platelet, অথবা 2 unit whole blood, 1 unit FFP, 1 unit platelet. The normal blood volume কার কত? Now, what are the effects of massive blood transfusion? There will be severe bleeding, there will be thrombocytopenia, there will be coagulation defect. So, if a patient having a massive blood transfusion, to know his or her effect, what things you should do? Platelet count and PT, APTT and TT. You will see that platelet count is reduced. You will see the PT is prolonged and patient has started bleeding. Clear? Now, what is the normal blood volume? Usually being approximately in adult 70 ml per kg of the body weight, or 7% of the total body weight. In children, 80 ml per kg of the body weight, or 8% of the total body weight. Neonates, 85 to 90 ml per body weight, and 8.5 to 9% of the body weight. Now, for safe line, কতদূর রাখলে তোমার আর কিছু লাগবে না? হেমোগ্লোবিন যদি তুমি 10 গ্রামের ওপরে রাখো, প্লেটলেট কাউন্ট যদি 50,000-এর ওপরে রাখো, প্রথমবিন টাইম লেস দেন 1.5 টাইমস, দ্যাট ইজ 12, মানে লেস দেন 18 সেকেন্ড। পার্সিয়াল থ্রম্বোপ্লাস্টিন টাইম লেস দেন সে 34, মানে লেস দেন 50 সেকেন্ড, অ্যান্ড ফিব্রিনোজেন লেস দেন 1. Indication of whole blood: anemia with hypovolemia. Actually, indications of whole blood is minimum. Most of the commonest indication is the acute blood loss. That is why I am asking you, the shock পড়ানো হয়েছে কিনা? shock তোমাদের পড়ানো হয়েছে. One of the type of the shock is the hypovolemic shock. So, anemia with hypovolemia, major surgical operation, accident resulting considerable blood loss, cancer patient requiring therapy, women, childbirth, newborn babies. In cases of thalassemia, what will you transfuse? জোরে বলো সবাই একসঙ্গে, PRBC, right? But a patient is going to be die due to low oxygen carrying. In that case, if PRBC is not available, you can give whole blood. We doctors must be concerned with this because আমাদের রোল আছে পপুলেশন কন্ট্রোলে। কীরকম? তাহলে আগে let us know the causes. Why population explosion? If crude birth rate is more than crude death rate, obviously number of people will increase. Let us know what is crude death rate. It is the total number of death in a year per 1000 population. 1000 লোক প্রতি আমাদের দেশের মৃত্যু সংখ্যা কত? It is 6.6 per 1000. দু একটা
স্ট্যাটিস্টিক্স তোমাদেরকে মনে রাখতেই হবে, কারণ এগুলো জিজ্ঞেস করবে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ বার্থ রেট? টোটাল নাম্বার অফ বার্থ ইন এ প্লেস ইন এ ইয়ার, অ্যান্ড ইট ইজ ক্যালকুলেটেড পার 1000। আমাদের সেটা আছে 16.1। তাহলে 16.1 যদি বার্থ রেট হয় অ্যান্ড ডেথ রেট যদি 6.6 হয়, তাহলে অবভিয়াসলি দেখছো যে কিছু যতগুলো মারা যাচ্ছে তত তার চেয়ে বেশি জন্মাচ্ছে। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ হুইচ দি নাম্বার ইনক্রিজেস। 144 কোটিটা, 144 কোটি মানুষ। আমরা ওসব মিলিয়নের হিসাবে বুঝি না, তো তোমরা মনে রাখবে 144 মিলিয়ন প্লাস। সেই যখন স্বাধীনতা হয়েছিল তখন 34 কোটি থেকে 144 কোটি প্লাস। হাউ ইট ইজ ডোন? ইট ইজ ডোন বাই সেন্সাস। সেন্সাসকে বাংলায় বলে আদম শুমারি। আদম মানে মানুষ, শুমারি মানে গণনা। It is the total number of population in a country which is counted as a fixed year. প্রতি 10 বছর অন্তর গোনা হয়, and it is the first year of the every decade. মানে 2001, 2011, 2021, 2031। 2021-এরটা এখন গোনা হয়নি ডিউ টু কোভিড, তাই তো? সেই জন্য এই যে বলছে, সেদিন দেখলাম নিউজ পেপারে, ইট ইজ এ চ্যালেঞ্জ টু কন্ডাক্ট সেন্সাস ইন দিস ইয়ার বাই দ্য নিউ গভর্নমেন্ট। যাই হোক, এটা যে কি বিরাট প্রসেস, 144 কোটি লোককে গুণে বার করা, কতজন মেল কতজন ফিমেল, তার রিলিজিয়ান কি, তাদের ম্যারাইটাল স্ট্যাটাস কি, তাদের ব্রেকআপ কি, তাদের বয়স কত, অকুপেশন কি, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিরাট ব্যাপার একটা। সো উই নো ইট বাই সেন্সাস এভরি 10 years, and it is the counted in the first quarter of the year of the first year of the every decade. সেই 1861 সাল থেকে সেন্সাস কিন্তু একটা শর্ট নোট, তোমাদের শর্ট নোট আসতে পারে, পড়াবে স্ট্যাটিস্টিক্সে। তাহলে 2021-এরটা আমাদের এখনো ডিউ আছে ডিউ টু কোভিড। Next is it could not be reduced as expected. সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ফার্টিলিটি রেট এখনো যেটা আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম, NRR1, NRR কি, নেট রিপ্রোডাকশন রেট, ইট ইজ অ্যান ওরাল কোশ্চেন, হোয়াট ইজ NRR, এগুলো পড়ানো হবে। 1 যখন হবে তখন পপুলেশন মোটামুটি স্টেবলের কাছাকাছি আসবে। আমরা সেইটা পারিনি, এবং দেখা যাচ্ছে রিলিজিয়ান ওয়াইজ সবচেয়ে কম আছে খ্রিস্টানদের মধ্যে, মাঝে হচ্ছে মুসলিম, এবং না মাঝে হচ্ছে হিন্দুরা, এবং তারপর হচ্ছে মুসলিমরা, তারা সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। যা রেট, খ্রিস্টান, ইন্ডিয়ান খ্রিস্টান সবচেয়ে কম। তো এনি হাউ, don't take it as it is a fact. Other factors which are influencing the increase of the population, some social, some economic, some cultural factors. Age at marriage, আমাদের যে এজ ফিক্স করা হয়েছে, ফিমেলদের 18 years অ্যান্ড মেলদের 21 years। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে গ্রামাঞ্চলে দেখা যাচ্ছে 18-এর নিচে ম্যারেজ হয়ে যাচ্ছে due to many cause. Here কন্যা সন্তানা is considered as কি, asset, liability। কে বললো? women, children, lady মানে girl child are considered as liability, not by me। আমার একটাই মেয়ে, ছেলে নেই, সুতরাং আমার বক্তব্য বলে ভুল করো না মেয়েরা। And male children are considered as asset। আমার ওই একমাত্র মেয়ের আবার 2টো যমজ মেয়ে হয়েছে, তা সবাই শুনে বলছে, কাজের লোক টোক সবাই, একটা যদি ছেলে হতো।
তা কত সুন্দর হতো, আমরা কেন, অসুবিধার কি আছে, দুটো মেয়ে হলে অসুবিধা নেই। এনিহাও, তাহলে আর্লি ম্যারেজ দিয়ে দিচ্ছে, বলছে আর পালন করব না। সেই জন্য তোমরা দেখেছো বিভিন্ন রকম কন্যাশ্রী এইসব সামাজিক প্রকল্পগুলো এসেছে, যার দ্বারা লেখাপড়া গেল। প্রায় নিউজ পেপার পড়ো কিনা জানি না, একটু নিউজ পেপারটা পড়বে, তাতে দেখবে বিফোর 18 গার্ল চিলড্রেন আর ম্যারিড। এবং এখানেও তাই, মেলও তাই দেখা যায়। এখানে আমার ওখানেই কাজ করে, বয়স 20 বছর, মেল, তার বিয়ে হয়ে গেল, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট, মানে এজ অ্যাট ম্যারেজ ফিক্স করা আছে, ইভেন দো দেয়ার ইজ আর্লি ম্যারেজ। আর্লি ম্যারেজ মানে রিপ্রোডাকশন, ইনক্রিজ অফ ইউনিভার্সালিটি অফ ম্যারেজ। তুমি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে দেখবে পুরুষ মাত্র, মহিলা মাত্র কিন্তু বিয়ে করে না, সবাই কিন্তু আনম্যারিড। অনেকেই আছে যারা ব্যাচেলার, বা অনেক মহিলা আছে যারা আনম্যারিড। কিন্তু আমাদের এখানে কি না, পুণ্যাম নরক আছে, সেখানে যদি কারুর ছেলে না হয় তাহলে কি হবে, সে সেই নরকে গিয়ে পড়বে, তার উদ্ধার হবে না। সো এইসব রিলিফ, তাই যেটা বলছিলাম, পভার্টি ইনভাইটস মোর চিলড্রেন অ্যান্ড দিস চিলড্রেন আর ইনকামিং। ছোট বয়স থেকে বাবা এসে ঠিক টাকা পয়সা নিয়ে যেত। নেক্সট, ইলিটারেসি means there is lack of awareness as a result of তারা জানে না ফ্যামিলি প্ল্যানিং কি, কিভাবে করতে হয়। So it increases number of children. Next is demand of food. Increased population, increased demand of food. Commodities, more required, more vaccines is required, more hospitals is required for treatment, more clinics for education, more schools are needed. এগুলো লং কোশ্চেন হিসেবে আসবে। and there is overcrowding, যেটা আমি তোমাদের বলেছি, there is overcrowding. So this is as a result of overcrowding. and there is deforestation, মানুষ বন কেটে ফেলছে, বসতি বানাচ্ছে, তাদের ফুয়েলের জন্য কাঠের দরকার হচ্ছে। সো দেয়ার ইজ ডিফরেস্টেশন, অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ডিফরেস্টেশন disproportionate there is greenhouse effect and increase of temperature, যেটা আমরা ভোগ করছি এখন। ভ্যালু অফ ম্যান পাওয়ার, তাহলে হাউ টু কন্ট্রোল? strict implementation of population policy, two children norm, যেটা আছে হাম দো হামারে দো। so this should be implemented, this should be implemented properly। যেটা আছে চায়নাতে, ওরা পপুলেশন কন্ট্রোল করে ফেলেছে, আমরা 2025-এ চায়নাকে সারপাস করে যাব, most populous country in the world. Prevention of early marriage, prevention of early marriage. Next is availability of contraceptives to prevent birth control. তোমাদের যখন পড়ানো হবে দেখবে বার্থ কন্ট্রোলের মেইন দুটো ভাগ, একটা হচ্ছে টেম্পোরারি মেথড, একটা হচ্ছে শুরু হয়েছে না, এটা গাইনি অবস্টেটিক্সেও আছে, টেম্পোরারি মেথড অ্যান্ড পার্মানেন্ট মেথড। টেম্পোরারি মেথড মানে দিস ইজ কন্ডমস, পিলস এক্সেট্রা, অ্যান্ড পার্মানেন্ট মেথড ইজ vasectomy and tubectomy, vasectomy in males and tubectomy in females. Education and awareness generation, obviously
This is a factor. Uplifting of the standard of living. যখন স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং হাই হবে তখন লোকে বাচ্চা নিতে ভয় পাবে। কেন? এক্সপেন্ডিচার ইজ মোর। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে দেখো না, তুমি এখনই দেখো না, আমাদের মতো একটা ফ্যামিলিতে সবাই চাইছে ভালো জায়গায় ভর্তি করতে। ডিপিএস, ইন্টারন্যাশনাল, ভেদিক সোসাইটি সব দৌড়চ্ছে। কত খরচ জানো? এবং এমনকি সাউথ পয়েন্ট স্কুল একটা অর্ডিনারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, সেখানকার মাইনে দেখলে তোমার অবাক হয়ে যাবে। তো দিস ইজ 2 চিলড্রেনের বেশি পালন করা সম্ভব না। সো দিস ইজ দ্য, ইট ইজ কস্ট ইজ ভেরি মাচ, expenditure is more. So if the হাঙ্গেরিতে যত নর্মাল ডেলিভারি হয় তার চেয়ে অ্যাবর্শন বেশি। চিন্তা করো, নাম্বার অফ অ্যাবর্শন, মেল ফিমেল মিক্সিং তো তুমি বন্ধ করতে পারবো না। সো নাম্বার অফ অ্যাবর্শনস ইজ গ্রেটার দ্যান দি নাম্বার অফ টোটাল চাইল্ড বার্থ। So this is because they cannot maintain their children, to maintain their standard low হয়ে যাবে। আচ্ছা, এইবার আমি এইটা করে একটা important chapter. As a doctor, if you do not know the demography of, you have to know the demography properly. Otherwise, you cannot have a good idea regarding the treatment of the population. If you go to the public health in future, you must know demography very properly. Demo means people, graphy means record. So it is the recording of people. তাহলে ডেমোগ্রাফিতে কি কি দেখা হয়? 3 points. এটা চোখের সামনে থাকলে ভালো হতো। 3 points. One is population growth. That is the size of the population. Population size is always increasing in some country like us, third world country. But in some country it is decreasing, as for example in Germany. In Germany and in Hungary, this etc. These countries population and decreasing, লোক কমে যাচ্ছে। Can you imagine? আমরা ভাবতে পারি আমাদের পপুলেশন দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে। So another thing, number 1 is the population size, number 2 is the composition of the population, that is age, sex, composition, at which group, 0 to 5 group, 5 to 15 group। এগুলো জানতে হবে কেন? 5 to 15 গ্রুপের উপর নির্ভর করে আমাকে স্কুল দিতে হবে, কারণ আমি তাহলে বাচ্চারা স্কুলে পড়ার সুযোগ পাবে না। সেই পপুলেশন যদি আমি জানি, দেন আই উইল, দ্যাট ইজ স্টেট will provide schools 0 to 5 years. Why? Because for the amount of vaccination, the number of pediatrics, etc. এর উপর নির্ভর করছে কতগুলো পেডিয়াট্রিক্স পোস্ট গ্রাজুয়েট স্পেশালিস্ট সিট তৈরি হবে ইউনিভার্সিটি। সব কিছু এইগুলোর ওপর দিয়ে ডেমোগ্রাফির ওপরে প্ল্যানিং করা হয়। আর থার্ড, নাম্বার 1 is size, number 2 is age, sex, composition, and number 3 is spatial distribution, মানে where population is more, where population is less. West Bengal is the most populous state, and it includes 5 processes which is known as demographic process. First is marriage, next fertility, next mortality, next migration, and social mobility. These 5 are called demographic processes. Now there are certain demographic cycle.
And every country goes through this cycle. And it has 5 stages. First stage is known as high stationary. When one country goes through this first stage, that is high stationary stage, the people will remain same because there is high death rate and high birth rate. যতগুলো জন্মাচ্ছে ততগুলোই মরে যাচ্ছে. So as a result of the population is stabilized, and this is before 1920. Second stage is known as early expanding, that is death rate is decreased due to advancement of science, medicine, but birth rate is remaining same. So as a result, birth is more, death is less, and the population is expanding. And this is in Africa, Latin America, etc., etc. Third stage is the late expanding. Here birth rate has decreased. In the previous stage birth rate is same, but here birth rate is decreased, but death rate is decreased more. So as a result of which you see the positive side is more. So as a result of which there is increase of population. This is called late expanding. This is China, India in this stage. Fourth stage is the low stationary. Here low birth rate and low death rate. As a result of which population is stabilized. It is in Scandinavian countries, Denmark, etc., etc. That is the developed countries. It is just opposite the first stage. First stage and fourth stage is just opposite to each other. And last is declining. Here the population growth is so low that the number of population is decreasing. Example is Germany, example is Hungary, etc. এইসব লোকে দেখবে রাস্তায় বরফ পরিষ্কার করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, বাসন মাজা, এইসব কাজ লোক নেই. আমরা যেমন একটা লোক ইচ্ছা মতো কাজ করে, কিন্তু ওখানে সব নিজেদেরকে করে নিতে হয়. বিকজ ইউ উইল নট গেট দিস টাইপ অফ ওয়ার্কার. সব নেক্সট ইজ, এইটা হচ্ছে 5 ডেমোগ্রাফিক সাইকেল. ফার্স্ট ইজ হাই স্টেশনারি, সেকেন্ড ইজ আর্লি এক্সপ্যান্ডিং, থার্ড ইজ লেট এক্সপ্যান্ডিং, fourth is low stationary, and fifth is declining. Detailed term হচ্ছে it is the recording of population, and it is concerned with the change in the population, either size of the size either increasing or decreasing বলেছি. Second is composition of the population, age, sex, etc. Third is distribution of the population in relation to space. And demographic process টা তোমাদের বললাম, fertility, mortality, marriage, migration and social mobility. আর সাইকেল গুলো তোমাদের বললাম, ফার্স্ট স্টেজ হাই স্টেশনারি, সেকেন্ড স্টেজ আর্লি এক্সপ্যান্ডিং, থার্ড স্টেজ লেট এক্সপ্যান্ডিং, ফোর্থ স্টেজ লো স্টেশনারি, and fifth is declining. আচ্ছা, কোনো জায়গায় কোনো এক্সামিনার এই পিরামিডটা আঁকতে দেয় তোমাকে ওরাল পরীক্ষায়, সেটা আঁকতে পারো কি না পারো একটু আইডিয়া থাক. It is the representation of the population by statistical method, and its shape is broad based and size decreasing upwards with a tapering tip. মাথাটা সরু হয়ে গেছে, জাস্ট লাইক এজ. এর দুটো দিকে দেখছো, ব্লু সাইডটা হচ্ছে মেল and রেড সাইডটা হচ্ছে ফিমেল. প্রত্যেকটা বার দিয়ে দেখানো হয়েছে এক একটা এজ গ্রুপ. তোমরা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে, ওখানে দেয়া আছে এজ গ্রুপটা. অর্ডিনেট দেখবে সব এজ গ্রুপগুলো দেওয়া আছে. প্রত্যেক এজ গ্রুপে
পার্সেন্টেজ দেয়া আছে, আর অ্যাবসিস সাথেও দেখবে 0 পয়েন্টে শুরু হয়েছে, পার্সেন্টেজ দেয়া আছে। This type of age pyramid is peculiar for the developing country, যেখানে low aged population is more। কিন্তু একদম উপর দিকে দেখো 70 আপ কত লোক কমে গেছে, কিন্তু তলার দিকে দেখো বিরাট ব্রড বেস। তার মানে ইট রিপ্রেজেন্টস the number of younger population in the country is more। and এখানেই রয়েছে যে ডিমান্ড ফর ভ্যাকসিনেশন, ডিমান্ড ফর স্কুল, ডিমান্ড ফর এডুকেশন ইজ মোর ইন আওয়ার কান্ট্রি। and when the country develops, this pyramid is converted to cylindrical shape। এখানে দেখো মোটামুটি পপুলেশনটা এক সাইজে রয়ে গেছে আপ টু দা 70। আর এইভাবে হচ্ছে মানে কি, তলায় যত আছে মরতে মরতে কমছে, তো মারা যাচ্ছে, তো মারা যেতে যেতে পপুলেশন আস্তে 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 এইভাবে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে একটা স্টেবল পপুলেশন, তারপরে আস্তে আস্তে কমছে। তাহলে এখানে লায়াবিলিটিস কিন্তু অনেক কম। সো when the country advances in economy, in education, the age pyramid is converted from typical pyramid to cylindrical type। এইটা আমি বলতে চাইছি। আর একটা টপিক বাকি আছে, সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার ডেমোগ্রাফিক ট্রেন্ড। 1921 is known as big divide, and from this the number of population is increasing। এই সেক্টরটা আগের দিনে ক্লাসে ছিল না, তার জন্য এই ডিস্টার্বিং যে ফোকাসটা ছিল না। এই সেক্টরটা আগের দিন ছিল, ওইখানে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। আমাদের ব্রেনের মধ্যে এই যে এপিলেপটিক সিজার হয়, মানে মির্গি রোগ, দাঁড়িয়ে আছে এরকম করতে করতে উল্টে পড়ে গেল, কেন হয়? দিস ইজ হাইপার অ্যাক্টিভিটি অফ সার্টেন মোটর সেলস। পড়েছো তো হোমানকুলাস? তো সেইখানে মোটর যে এরিয়া, সেখানে একটা সেল কোনো কারণে হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, তারা সবসময় ইম্পালস পাঠায়, পাঠাতে পাঠাতে এক সময় খুব বেশি ইম্পালস যখন পাঠায় তখন কাঁপুনি হয়। তাই এইখান থেকে এমন একটা ফোকাস আসছে যে আমার সিজার হচ্ছে। দুটো আছে, পেটিট মল আর গ্র্যান্ড মল, এগুলো পড়বে। পেটিট মল মানে হচ্ছে স্মল, ছোট মির্গি, আর গ্র্যান্ড মল মানে অজ্ঞান হয়ে উল্টে পড়ে যাচ্ছে। তাই এইখানে গ্র্যান্ড মল নেই, একটু পেটিট মল আছে, ছোট ছোট সিজার উঠছে, এবং তাদেরকে আমি আইডেন্টিফাই করে রেখেছি। দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে কিভাবে পপুলেশনটা বাড়ছে। 47-এ হচ্ছে 43 স্বাধীনতার সময়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় দেখো মোটামুটি ডবল হয়ে গেছে। তারপরে অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দিস মিলেনিয়াম ইট ওয়াজ 100 কোটি, and now it is in 2020 it is 140 million koti, and at present it is 144 million plus। and in চিরকাল শুনে আছি যে চীন দেশে নাকি সবচেয়ে বেশি পপুলেশন, কিন্তু in 2025 India will surpass China and will be most populous country in the world। Okay, তাই এইটা আজকে আমরা যে যে জিনিসগুলো ডিসকাস করলাম 50-এ শেষ করব, কারণ সেরকমই বলা আছে যে পপুলেশন ডেমোগ্রাফি ডেফিনেশন বলেছি, তার ডেমোগ্রাফিক প্রসেস, ডেমোগ্রাফিক সাইকেল, পপুলেশন এক্সপ্লোশন তার কজ, তার এফেক্ট, হাউ টু কারেক্ট ইট, এজ পিরামিড, its type, and next is the demographic trend in India।
সুতরাং আর 1 বছরের মধ্যেই আমরা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি, আচ্ছা পপুলেশনটা অ্যাসেট না লায়াবিলিটি একটা কান্ট্রির, তোমার কি মনে হয়? দুটোই কিরকম? আর প্রোডাকশনটা, জমিতে তো একটা লিমিটেড, ল্যান্ডিং কি করে হবে? আমরা তো 2.6% ওয়ার্ল্ডের ল্যান্ড দিয়ে গেছি, সেটা কি বাড়ানো যাবে? ল্যান্ড কি করে বাড়াবে? বোথ সাইডকেই ক্লিন করতে হবে। ওকে, সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে ইচ স্লাইড হ্যাজ টু বি ডিভাইডেড ইন্টু 3 পার্টস। আইডিয়ালি একটা কন্ট্রোল লাগে, দ্যাট কন্ট্রোল ইজ স্যালাইন ওয়াশড আরবিসি। ঠিক আছে, সেই কন্ট্রোলটা প্রোভাইড করা হয় না, এখানে হবে না, বাট এটা আমরা যখন ল্যাবে করি তখন সবসময় টেস্টের সঙ্গে কন্ট্রোলকে কম্পেয়ার করে রাখি। হ্যাঁ, টেস্টটা আদৌ ভ্যালিড কিনা সেটা কন্ট্রোল থেকে বোঝা যায়। ইফ দ্য কন্ট্রোল অ্যান্ড অল দ্য আফটার পুটিং দ্য রিয়েজেন্ট অ্যান্ড দ্য ব্লাড দে গেট দ্য ক্লাম্পিং, দেন ইট ইজ অ্যান ইনভ্যালিড টেস্ট। কিন্তু যদি কন্ট্রোল দেওয়া হয়, শুধু নর্মাল স্যালাইন ওয়াশ কন্ট্রোল দেওয়া হয়, এবং আফটার পুটিং দ্য sample, if there is nothing but if the result is something different but the control is normal, there is no clump, so this is a valid test. So validity check করার জন্য আর সেকেন্ড অ্যাক্টিভিটি কি কন্ট্রোলের, if there is any auto agglutination, then the মানে after making the saline wash, that will be clumped. So any auto agglutination cases, the control will look clump. Okay, তাহলে দুটো মনে রাখবে যে what is the utility of control. এক হচ্ছে to see the validity of the test, and second part is কি, to check auto antibody, auto agglutination. Okay, so control নেওয়া হলো, এটার সাথে আমরা কম্পেয়ার করব। থার্ড হচ্ছে each slide has to be divided into 3 parts. হ্যাঁ, 3 পার্টস তোমাদের দেখিয়ে দেবে যে এ বি হতে পারে, আর এইচ হতে পারে, হ্যাঁ, অথবা মানে যদি শুধু এ বি গ্রুপ থাকে তাহলে এ অ্যান্ড বি। ওকে, দেন পুটিং রিয়েজেন্টস ওভার দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিভিশন। হ্যাঁ, এর মধ্যে যেটা অ্যান্টি এ, হ্যাঁ, বির মধ্যে অ্যান্টি বি, এবং আর এর যেটা গ্রুপিং মানে আর এইচ গ্রুপিং মানে অ্যান্টি ডি। আর এইচ গ্রুপিং এ তোমরা জানো যে মেইনলি 6টা লোসাই থাকে। হ্যাঁ, ক্যাপিটাল সি, ক্যাপিটাল ডি, ক্যাপিটাল ই, স্মল সি, স্মল ডি, স্মল ই। তার মধ্যে মোস্ট প্রিভ্যালেন্ট হচ্ছে ক্যাপিটাল ডি, ম্যাক্সিমাম, দিস ইজ দ্য মোস্ট প্রিভ্যালেন্ট। তার জন্যই দেখা হয় যে আমরা অ্যান্টি ডি দিয়েই চেক করে থাকি। ওকে, সো অ্যান্টি ডিটাকেও ওই রিজনটাকে পুট করতে হবে। তাহলে এক ড্রপ করে প্রত্যেকটা এরিয়াতে অ্যান্টি এ, অ্যান্টি বি অ্যান্ড অ্যান্টি ডি দেওয়া হলো। হ্যাঁ, দেন স্যাম্পলটা দেওয়া হবে, ইডিটিএ স্যাম্পল, ইডিটিএ ভায়ালে থাকবে তোমাদের স্যাম্পলটা। আরও অন্যান্য জায়গা থেকেও স্যাম্পল কালেক্ট করা উচিত, মানে কালেক্ট করা হয়, বাট তোমাদের এখান থেকে বা তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে বোধ হয় ফিঙ্গার প্রিক করেই করেছো। হ্যাঁ, নিয়ে এসতো, আচ্ছা, বেশ, ভেরি গুড। তো অ্যাকচুয়ালি ইভেন মানে যেটা ইমার্জেন্সি কেসে ফিঙ্গার প্রিক থেকেও করা যায়, ভেইন থেকেও ব্লাড কালেকশন করে ডাইরেক্টলি করা হয়, বাট ইডিটিএ ব্লাডই ইটস দ্য আইডিয়াল ব্লাড। বাট আইডিয়ালি তার থেকেও আইডিয়াল হচ্ছে দ্য স্যাম্পল শুড বি স্যালাইন ওয়াশড। আমরা ডাইরেক্ট ইডিটিএ ব্লাড দিচ্ছি, বাট স্যাম্পল শুড বি স্যালাইন ওয়াশড আইডিয়ালি, যখন আমরা পরীক্ষা ইয়েতে করি তাকে আইডিয়াল। আচ্ছা, এখানে যে মেথডটা, বাই দ্য ওয়ে, এই যে মেথডটা, এটাকে বলা হয় কি মেথড? ফরওয়ার্ড গ্রুপিং 2 ধরনের হয়, 2 ধরনের মেথডে করি। আইদার দ্যাট ইজ টিউব মেথড অর দ্যাট কুড বি স্লাইড মেথড। এটা হচ্ছে আমাদের স্লাইড মেথডে করছি। টিউব মেথড ইজ মানে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। টিউব মেথড ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। আর একটা ধরনের হয়, সেটাকে বলা হয় রিভার্স গ্রুপিং। রিভার্স গ্রুপিং আমরা অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট করে থাকি, যাকে 2 ধরনের হয়, একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট, ড্যাট, আর একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট। ওকে, সো এনিওয়ে দিস ইজ এ ফরওয়ার্ড গ্রুপিং টিউব স্লাইড মেথড। নেক্সট হচ্ছে অ্যাডিং দ্য ব্লাড ওভার
the drops of the some reagent, and then that has to be mixed up. That has to be mixed up. Directly আমরা EDT এর blood দেবো, and proper mixing is done with the this thing. এটাকে বলা হয় স্যাম্পল ড্রপার। স্যাম্পল ড্রপারের যে এন্ডটা দিয়ে আমরা ওকে জিনিসটাকে মিক্স করব and check for whether there is any agglutination আছে কিনা, হ্যাঁ, and then take the reading. Okay, according to the presence and absence of agglutination, the blood group will be decided, and then writing the blood group. Okay, agglutination করে তোমরা রাইট করবে, তারপর সেটা তোমরা এক্সামিনের সামনে ডেমনস্ট্রেট করবে। দেখো তাহলে ডিভিশন করে, হ্যাঁ, তোমাদেরকে গ্লাস মার্কার দিয়ে একটা অ্যাকচুয়ালি করা উচিত, বাট সেখানে ডিভিশন এরকম 3টে ডিভিশন করা হয়েছে। দেখো দেখো তুমি দেখো, এটা দেখো ডিভিশন করে একটাই লিখবে ই, একটাই হচ্ছে বি, আর একটা হচ্ছে কি ডি। না এটা কি বলো? কালার থেকেই হয়, কালার ক্লোরিন ব্লু। তাহলে অ্যান্টি এ তে 1 ড্রপ, ডিভিশন 1 ড্রপ, অ্যান্টি বি তে অ্যান্টি বি ইয়েলো কালার, অ্যান্টি ডি হচ্ছে ওকে, ঠিক আছে। এবার কি স্যাম্পল ভ্যালিডিটি চেক করার জন্য আগে কি নিতে বলেছিলাম আমি, ওটাও নাইনি। কন্ট্রোলটা স্যালিয়েন্ট মাস্ট কন্ট্রোল থাকা দরকার। এনেছো? আছে? আচ্ছা, অটো কন্ট্রোল আছে কিনা, এটাও একটা পদ্ধতিতে করেছে, বাট তোমাদেরকে যদি কন্ট্রোল দেওয়া হয় তাহলে সেটা স্যালাইন মাস্টই কন্ট্রোলই থাকবে, ঠিক আছে। এটা তোমাদের সিলেবাসে ইনক্লুডেড না, বাট সবসময় মনে রাখবে যে ভ্যালিডিটি সবসময় দেখা হয় কন্ট্রোল থেকে। 1 ড্রপ করে দেওয়া হলো, ঠিক আছে, মিক্স আপ করো। স্ট্যারার নাই, স্ট্যারার নিয়ে স্ট্যারার তোমাদেরকে সাপ্লাই করা হবে, স্ট্যারার থাকবে। এবার ইন্টারপ্রিটেশন করতে হবে তোমাদের, দিস ইজ দ্য মেথড, ঠিক আছে। এটা ইন্টারপ্রিটেশন তোমাদেরকে করতে হবে। তো তোমরা কজন আছো টোটাল আজকে? ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ কোথায়? কজন আছো? ঠিক আছে, তুই চলে যা, আমি থাক, চলে যা, আমি নিয়ে যাবো। ওটা স্টারার এখানে জিজ্ঞেস করো তো, অ্যাটলিস্ট কিছু যদি হয় ব্রুমস্টিক নিয়ে এসো। করো করো করো, কেউ একজন করো, ভালো করে ডেমনস্ট্রেট। যেই করবে এখানে মাঝখানে দাঁড়াও, বাকি 8 জন ডেমনস্ট্রেট সামনে দাঁড়িয়ে জিনিসটা দেখে নাও। ভুল হচ্ছে, ডিভিশন করার পরে কি মার্কিং করতে হবে? মার্কিং করো। ডি, হ্যাঁ ব্যাস, এরকম মার্কিং করতে হবে। নেক্সট রিএজেন্ট, কি? হ্যাঁ কি? ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, এখানে রেখে দাও। এইটা কটন নিয়ে এসেছে, এই একটা স্লাইড দিয়ে ইয়ে করে দাও, মানে স্টার করো। ওই চলছে।
এখানে রাখো, এখানে রাখো, এখানে ফেলো, এগুলো এখানে ফেলো। বলো, দেখাও দেখাও দেখাও, বি দেখাও, মানে ইয়ে করো একটু। বি পজিটিভ। বি পজিটিভ, বি তে আসছে গো। বি পজিটিভ। ঠিক করে বলো। স্যার এ পজিটিভ। এ না বি পজিটিভ। বি পজিটিভ, ঠিক আছে, বি পজিটিভ। ইন্টারপ্রিটেশন শুড বি রাইট, এটা কিন্তু অনেকটা মার্কস আছে, এর অর্ধেক মার্কসে ইন্টারপ্রিটেশন, ঠিক আছে। ওইটাই আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে স্যার অ্যান্টিবডি তো মানে রেসিপ্রোকালটা হ্যাঁ, অ্যান্টি এ মানে আমি যদি অ্যান্টিজেন এ থাকে, এটা মানে কি অ্যাগ্লুটিনেশন হলো না এতে, বাট বি তে অ্যাগ্লুটিনেশন হলো মানে বি, হ্যাঁ, আর ও তে অ্যাগ্লুটিনেশন হলো ও, মানে বি আর ও, বি অ্যান্টিজেন আছে আর ডি অ্যান্টিজেন আছে, তার মানে কি বি পজিটিভ হয়ে গেল। অ্যান্টিজেনের উপরে তো ব্লাড গ্রুপিং নির্ভর করে, ঠিক আছে। ক্লিয়ার তোমাদের 8 জনের, পরে 8 জনকে পাঠিয়ে দাও, মার্কিং করো। হলো, বেশ, নেক্সট। অ্যান্টি এ অ্যান্টি ডি মনোক্লোনাল অ্যান্টিজেন, কোন ধরনের অ্যান্টিজেন এগুলো? সরি, অ্যান্টিবডি, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি। কি অ্যান্টিবডি এটা, কোন ক্লাসের মধ্যে পড়ে? আইজি নো, এ আর বি, এ আর বি দুটোই আইজিএম, আর আইজিজি জিটা হচ্ছে জিটা আইজিজি পুরোটা উল্টোটাই হলো, পুরো উল্টোটাই হলো। এ আর বি হচ্ছে আইজিজি, এমটা হচ্ছে মানে ডিটা হচ্ছে আইজিএম। না 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 উল্টো উল্টো, কারণ ওই প্লাসেন্টাকে ক্রস করে না আইজিজিটা, আর জিটা হচ্ছে আইজিজি, ডিটা হচ্ছে আইজিজি, হ্যাঁ ডিটা হচ্ছে আইজিজি, আর ইয়ে হচ্ছে প্রথম হচ্ছে, ঠিক ছিল, প্লাসেন্টা ক্রস করে, ঠিক। ডি দিয়ে দাও। চলো, এটা না, এটা এটা না, আরেকটা পরিষ্কার একদম ক্লিন নাও, ক্লিন নাও, যেটা ইউজ সেটা ব্যবহার করবে না। এটা না, এটা না, ক্লটেড ইডিটিএ এরকম দেওয়া থাকবে, একটা ক্লটেড দেওয়া থাকবে, একটা ইডিটিএ দেওয়া থাকবে, তোমাদেরকে কোথা থেকে নিতে হবে সেটা একদম তোমাদের ডিসাইড করতে হবে। প্রত্যেকে যারা কাজ করছো একদম রুমে গিয়ে একদম হ্যান্ড ওয়াশ করো, হ্যাঁ। বোম্বে ব্লাড গ্রুপ কাকে বলে? কি হয় ওটা, মানে কি অ্যাকচুয়ালি কি বোম্বে ব্লাড গ্রুপে হয়, মানে হচ্ছেটা কি, প্রসিডিউরটা কি? এইচ অ্যান্টিজেনে এইচ সাবস্টেন্সটা থাকে না, তার কারণ হচ্ছে যে যদি এরকম কোনো রেসিপ্রোকাল অ্যালিল, হ্যাঁ, যদি না থাকে, প্যারেন্টসদের যদি রেসিপ্রোকাল অ্যালিল না থাকে, যেখানে এইচ লোকাসে এইচ অ্যান্টিজেনটা কি থাকে, তো দুটোই যদি এইচ স্মল এইচ লোকাস থাকে, তাহলে কি হবে যে এইচ অ্যান্টিজেন সিক্রিটি করবে না, প্রোডাক্টই হবে না, তাহলে এ এবং বি দুটো অ্যান্টিজেনই তৈরি হবে না। ইভেন তাদের সমস্যাটা কি, তারা তো ও পজিটিভই রাখতো দেখে, কিন্তু তাদের প্রবলেমটা কি হতো, এইচ মানে ও পজিটিভের সঙ্গে বোম্বে ব্লাড গ্রুপের মানে ডিফারেন্সটা কি? হ্যাঁ সেটা তো ঠিক আছে, সেটা কেন ডিউটা কেন, কারণটা কি? তার কারণ হচ্ছে যে এইচ অ্যান্টিজেন থাকে না বলেই ও অ্যান্টিজেন তো সবাইকে ব্লাড ডোনেট করতে পারে, ঠিক আছে, মানে ইউনিভার্সাল ডোনার, কিন্তু তারা ব্লাড শুধুমাত্র ও পজিটিভের কাছ থেকে নিতে পারে। বাট যদি কোনো
বোম্বে ব্লাড গ্রুপের পেশেন্টের যদি ও পজিটিভ মানে ব্লাডকে যদি দেওয়া হয়, যেহেতু ওদের এইচ অ্যান্টিজেন থাকে না, তখন সেটা রিয়াকশন করে, ব্লাড ট্রান্সফিউশনে রিয়াকশন হয়, যার জন্যে বোম্বে ব্লাড গ্রুপ ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য এবিও ব্লাড সিস্টেম। হ্যাঁ, একমাত্র বোম্বে ব্লাড গ্রুপ কালেক্ট মানে দিতে পারবে, এবং সবটাই হচ্ছে বোম্বে, মানে খুবই রিজার্ভ। বি পজিটিভ দেখো, ক্লিয়ার ক্লাম্পিং অ্যাগ্লুটিনেশন করছে, তো তোমাকে ইন্টারপ্রিটেশনে বলতে হবে এটা বি পজিটিভ। ঠিক আছে, নেক্সট। এটা একটু রেখে দাও না এখানে, করলে এখন আগে কি করবে, ক্লিন করবে। তোমার কেউ ক্লিনটা করছে না, কটনে কিন্তু ক্লিনটা করতে হবে। ওখানে একটা মোছার জায়গা, দুটো এনডি কি বলেছিলাম, ফার্স্টে ওখানে নাম্বার কাটা যাবে। প্রথমে যদি ক্লিন না করো, ওখানে 1 নম্বর কাটা গেল, 10-এ 1 কাটা গেল। থিওরি ক্লাস তো এটা তপন স্যার নিয়েছেন তো বোধহয়, দুটো হয়ে গেছে। তপন স্যারই পুরো এই ব্লাড গ্রুপিং আর ব্লাড ট্রান্সফিউশনে ক্লাস নেবেন। থিওরি আমি ওই জন্য ওদিকে যাচ্ছিই না, জাস্ট প্র্যাকটিক্যালে এই পোর্শনটা তোমাদের কিন্তু আছে। নেক্সট ডে কি আছে জানি না, বলে দিচ্ছি। ওটা কি ক্লটেড স্যাম্পল কেন নিচ্ছ? ওখানে কি আরবিসি আছে? সবসময় তোমার স্যাম্পল কোন ভায়াল থেকে নিচ্ছ, ভায়ালটাকে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে। কোন ভায়ালের কি ইউটিলিটি, এটা নিয়ে ক্লাস হয়েছে বা এটা নিয়ে কিছু জানো? মানে পার্পল টপ ভায়াল কি ইউটিলিটি, সোডিয়াম ফ্লোরাইড ভায়াল কোনটাকে বলে, তার ইউটিলিটি কি, ইউজ কি, এটা একটা ক্লাস আছে তোমাদের। স্টারার নাই, যে কোনো একটা, ওটা না ওই যে স্লাইডের একটা এন্ড দিয়ে করো। সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবে, যে যখন ড্রপটা দেবে বা ডিভিশন যখন করবে, কখনোই যেন একটা ড্রপ আর একটা ড্রপের সঙ্গে মিক্স আপ না হয়, তাহলে মানে জিনিসটা খুব বাজে হবে। এবার একটু ইয়ে করো, কেন অন্য হবে, মানে এটাকে একটু টিল্ট করো, হাতে নিয়ে টিল্ট করো অল্প অল্প করে। এবার বলো, টিল্ট করলেই বুঝতে পারবে। একটু স্ট্যান্ডিং টাইম দেবে করো। এবার টিল্ট করো, টিল্ট করলেই বুঝতে পারবে, আস্তে আস্তে টিল্ট করলে বুঝতে পারবে। একটু স্ট্যান্ডিং টাইম লাগবে, সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারপ্রিটেশন করবে না, 30 সেকেন্ড মতন স্ট্যান্ডিং টাইম দেবেন। নেক্সট, হ্যাঁ চলে যাদের হয়েছে চলে যেতে পারো।